Salam salam and welcome back to Bereka Buna. In this second season, we'll dive into more conversational Amharic while still addressing some remaining grammar points and verb conjugations. If you're feeling a little lost at any point, I'd recommend re-listening to previous episodes. And remember, you can always access episode transcripts at berekabuna.org. Amharic is a difficult language to learn, and this podcast can only introduce concepts and reinforce learning you're already embarking on. But I hope it still serves as a useful tool for you. Feel free to comment with any questions or recommendations for what you'd like to hear on the podcast. In the meantime, make sure to find yourself a live Amharic class and to practice with native speakers if possible. For this episode, let's jump right into some dialogue. We'll start with the dialogue in Amharic only, followed by Amharic in English. If you'd like to follow along with the transliterated dialogue and the English translation, pause the audio and pull up the transcript before continuing. Scene opens with two friends, Yohannes and Mulu, greeting each other on the street outside a restaurant around noon. Nde Mulu, ndenne, alle? Allo, yet ሄዳለሁ? አንተ ደህና ነህ? ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እርቦኛል፣ እባክህ ምግብ ቤት እንግባ። እሺ፣ እኔም ምሳ አልበላሁም። ያንተ ጓደኛ አትመጣም? አዎ፣ ትመጣለች። ግን ዛሬ ብዙ ስራ አላት። ስለዚህ ትዘገያለች። እሺ፣ ችግር የለም። እንጀምርና እሷ ስትመጣ እንገናኛለን። The friends enter the restaurant and find a seat. A waitress comes over to take their order. ሰላም ናችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ምን ትፈልጋላችሁ? የጾም ምግብ ምን አላችሁ? ብዙ አለን። ሽሮ አለ፣ ምስር አለ፣ ጎመን አለ፣ ቲማቲም አለ፣ ሰላጣ አለ። እሺ፣ ለእኔ ሽሮና ሰላጣ እፈልጋለሁ። የጾም ድርቆሽ ፍርፍር አለ? አይ፣ ድርቆሽ ፍርፍር ስጋ አለው። በቃ ችግር የለም። ስለዚህ ግማሽ ሽሮ፣ ግማሽ ምስርና ሰላጣ እባክሽ። ለእኔ ጥብስ፣ ድርቆሽ ፍርፍርና ቲማቲም። እሺ፣ የሚጠጣ ምን ትፈልጋላችሁ? አንድ አምቦ ውሃ እና 3 ብርጭቆ። እናመሰግናለን። As the waitress leaves to place their order, Johannes' friend Eden walks in, a bit frazzled. She joins the table as Johannes and Mulu stand to greet her with a kiss on the cheek. They introduce themselves as they sit back down. ተተዋወቁ። ስምሽ ማን ነው? እኔ ኤደን ነኝ። ያንተ ስም ማን ነው? የኔ ስም ሙሉ ነው። ኤደን፣ እንዴት ነሽ? ቀንሽ እንዴት ነበር? ኡፍ፣ በጣም ረጅም ነበር። ብዙ ስራ አለኝ። አሁን ራሴን አመመኝ። አይዞሽ። አምቦ ውሃ ትፈልጊያለሽ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እናንተ ሰላም ናችሁ? ስንት ጊዜ እዚህ ቆያችሁ? ሁሉም ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። 10 ደቂቃ ብቻ እዚህ ቆየን። The waitress comes back with 2 plates overflowing with food and sets them in front of the young men. Eden orders her food and the waitress walks away again. ኤደን፣ ምን አዘዝሽ? ባዬ ናቱ ጀምሩ በሉ። ላጉርስሽ? አይ ችግር የለም፣ አልራበኝም። ብሉ ብሉ። The boys dig in. When Eden's food comes, the conversation continues between mouthfuls. ኢደን፣ የት ትኖሪያለሽ? ከዚህ ቅርብ እኖራለሁ፣ መስቀል አደባባይ ዙሪያ። አንተስ? የየት አገር ልጅ ነህ? እኔ ጎንደሬ ነኝ። አዲስ አበባ መቼ መጣህ? ከ5 ወር በፊት መጣሁ። እየለመድክ ነው? አዎ፣ ትልቅ ከተማ ነው እና ስራ ደግሞ ብዙ ነው። ግን ቀስ በቀስ እየለመድኩ ነው። አይዞህ። እዚህ ምን ትሰራለህ? እኔ ተማሪ ነኝ። ሙሉ አርክቴክት ለመሆን እየተማረ ነው። በጣም ጥሩ ነው፣ በርታ። ምግቡ እንዴት ነው? በጣም ይጣፍጣል። አንደኛ የምወደው ምግብ ሽሮ ነው። ጥብስ እንዴት ነው? ትንሽ ደረቅ ብሏል፣ ግን ቆንጆ ነው እና ድርቆሽ ፍርፍሩ ይጣፍጣል። ያንቺስ? ምግቡ ቆንጆ ነው። ምስሩ ትንሽ አይጣፍጥም፣ ግን ሌሎች ወጦች ይሻላሉ። ጨምሪ። አይ አልችልም፣ በጣም ተገብኩ። As they finish eating, the waitress comes over to collect their plates. ሌላ ምን ትፈልጋላችሁ? አሁን በቃን። ምግቡ ቆንጆ ነበር እና ጠግበናል። ሂሳብ አምጪልኝ እባክሽ። The waitress returns with the bill. The 3 pay, leaving a tip, and head outside where they say their goodbyes. እሺ፣ ቻው። የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። እሺ፣ እንገናኛለን። በጣም አሪፍ። ደህና ዋሉ።
ቻው፣ መልካም ቀን። Ciao. ቻው። ቻው። Scene opens with two friends, Johannes and Mulu, greeting each other on the street outside a restaurant around noon. እንዴ ሙሉ፣ እንዴት ነህ? አለህ? Hi Mulu, how are you? አለሁ። የት እሄዳለሁ? አንተ ደህና ነህ? I'm well. Literally, here I am. Where else would I be? And you, are you well? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እርቦኛል እባክህ። ምግብ ቤት እንግባ? I'm good, thanks to God. Please, I'm hungry. Shall we go inside the restaurant? እሺ፣ እኔም ምሳ አልበላሁም። ያንተ ጓደኛ አትመጣም? Sure, me too. I haven't had lunch. Is your friend not coming? አዎ፣ ትመጣለች። ግን ዛሬ ብዙ ሥራ አላት። ስለዚህ ትዘገያለች። She is coming, but she's had a lot of work today, so she will be late. እሺ፣ ችግር የለም። እንጀምር እና እሷ ስትመጣ እንገናኛለን። Okay, no problem. Let's start, and when she comes, we'll meet. The friends enter the restaurant and find a seat. A waitress comes over to take their order. ሰላም ናችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ምን ትፈልጋላችሁ? Hello, good afternoon. What would you like? የጾም ምግብ ምን አላችሁ? What do you have that is fasting? ብዙ አለን። ሽሮ አለ፣ ምስር አለ፣ ጎመን አለ፣ ቲማቲም አለ፣ ሰላጣ አለ። We have a lot. We have shiro, we have lentils, we have gomen, we have tomato, we have salad. እሺ፣ ለእኔ ሽሮና ሰላጣ እፈልጋለሁ። የጾም ድርቆሽ ፍርፍር አለ? Okay, I'd like shiro and a salad. Is there fasting drikosh ferfer? አይ፣ ድርቆሽ ፍርፍር ስጋ አለው። No, the drikosh ferfer has meat. በቃ ችግር የለም። ስለዚህ ግማሽ ሽሮ፣ ግማሽ ምስር እና ሰላጣ እባክሽ። Okay, it's fine. In that case, half a serving of shiro, half lentils, and a salad, please. ለእኔ ጥብስ፣ ድርቆሽ ፍርፍር እና ቲማቲም። For me, tips, drikosh ferfer, and tomato. እሺ፣ የሚጠጣ ምን ትፈልጋላችሁ? Okay, what would you like to drink? አንድ አምቦ ውሃ እና 3 ብርጭቆ። እናመሰግናለን። A sparkling water in 3 glasses. Thank you. As the waitress leaves to place their order, Johannes's friend Eden walks in a bit frazzled. She joins the table as Johannes and Mulu stand to greet her with a kiss on the cheek. They introduce themselves as they sit back down. ተዋውቁ። Introduce yourselves. ስምሽ ማን ነው? What's your name? ስሜ ኤደን ነው። ያንተ ስም ማን ነው? My name is Eden. What is your name? የኔ ስም ሙሉ ነው። My name is Mulu. ኤደን እንዴት ነሽ? ቀንሽ እንዴት ነበር? Eden, how are you? How was your day? ኡፍ፣ በጣም ረጅም ነበር። ብዙ ሥራ አለኝ። አሁን ራሴን አመመኝ። Ugh, it was very long. I have a lot of work. Now my head hurts. አይዞሽ፣ አምቦ ውሃ ትፈልጊያለሽ? Aizosh, meaning take heart. Do you want some ambo? Sparkling water? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እናንተ ሰላም ናችሁ? ስንት ጊዜ እዚህ ቆያችሁ? Sure, thank you. How are you both? How long have you been waiting here? ሁሉም ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። 10 ደቂቃ ብቻ እዚህ ቆየን። Everything is well, thanks to God. We've only waited here for 10 minutes. The waitress comes back with 2 plates overflowing with food and sets them in front of the young men. Eden orders her food and the waitress walks away again. ኢደን ምን አዘሽ? Eden, what did you order? በየአይነቱ። ጀምሩ፣ ብሉ። Bayenatu, a mixed platter. Start, eat. ላጉርስሽ? Shall I give you gursha? አይ ችግር የለም፣ አራበኝም። ብሉ ብሉ። No, thanks, I'm not hungry. Eat, eat. The boys dig in. When Eden's food comes, the conversation continues between mouthfuls. ኢደን የት ትኖሪያለሽ? Eden, where do you live? እዚህ ቅርብ እኖራለሁ፣ መስቀል አደባባይ ዙሪያ። አንተስ የት ሀገር ልጅ ነህ? I live near here, around Meskel Square. You? Where are you from? እኔ ጎንደሬ ነኝ። I am Gondare. አዲስ አበባ መቼ መጣህ? When did you come to Addis Ababa? ከ5 ወር በፊት መጣሁ። I came 5 months ago. እየለመድክ ነው? Are you adapting? አዎ፣ ትልቅ ከተማ ነው እና ስራ ደግሞ ብዙ ነው። ግን ቀስ በቀስ እየለመድኩ ነው። Yes, the city is big and there's a lot of work, but little by little I'm adapting. አይዞህ፣ እዚህ ምን ትሰራለህ? Aizoch, take heart. What do you do here?
እኔ ተማሪ ነኝ። I'm a student. ሙሉ አርክቴክት ለመሆን እየተማረ ነው። Mulu is studying to become an architect. በጣም ጥሩ ነው። በርታ። Very nice. Good luck. ምግቡ እንዴት ነው? How's the food? በጣም ይጣፍጣል። አንደኛ የምወደው ምግብ ሽሮ ነው። ጥብሱ እንዴት ነው? It's very tasty. Shiro is my favorite food. How's the dibs? ትንሽ ደረቅ ብሏል፣ ግን ቆንጆ ነው እና ድርቆሽ ፍርፍሩ ይጣፍጣል። ያንቺስ? It's a little dry, but it's good. And the ferfer drkosh is delicious. Yours? ምግቡ ቆንጆ ነው። ምስሩ ትንሽ አይጣፍጥም፣ ግን ሌሎቹ ወጦች ይሻላሉ። The food is good. The lentils are not great, but the other sauces are better. ጨምሪ። Add some more. አይ አልችልም፣ በጣም ጠገብኩ። No, I can't. I'm very full. As they finish eating, the waitress comes over to collect their plates. ሌላ ምን ትፈልጋላችሁ? Would you like anything else? አይ በቃን፣ ምግቡ ቆንጆ ነበር እና ጠግበናል። No, we've finished. The food was great and we're full. ሂሳብ አምጪልን እባክሽ። Could you please bring us the bill? The waitress returns with the bill. The three pay, leaving a tip, and head outside where they say their goodbyes. እሺ ቻው፣ የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። Okay, bye. Let's meet up next week. እሺ እንገናኛለን። በጣም አሪፍ። ደህና ዋሉ። Okay, great. Let's meet up. Have a good afternoon. ቻው፣ መልካም ቀን። Bye. Have a good day. ቻው። And that's our dialogue for today. If you struggled to follow along, be sure to pull up the episode transcript and have a look at the dialogue translation. To make further use of it for your own practice, try some of the recommended exercises, like reading the dialogue with a couple friends, recreating the scene with different characters, replacing food names and practicing the new sentences, and creating your own vocabulary list from the dialogue. Good luck, and until next time, goodbye.